ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬੱਲਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਹਰ ਜਾਰੀ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੈ, ਅੰਤ ਚਲੈ ਗੋਹਾਰੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਤਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਤਨ ਉਸ ਜਨਮਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 711 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਮਾਣੋ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਰ ਗਏ, ਭੁਲਾ ਗਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Todi, that creates the calmness and also very inspiring melody, which creates the thrill in the mind. In today's Hukamnama, the message is very, very clear that all the disputes, disorder, conflicts arise where people forget God. It can be a family. It can be a city, and it can be a nation, or it can be the whole world. When majority of people forget to serve God, then there are going to be conflicts, disputes, wars, arguments. This is natural. This is law of nature. It is a divine law. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj is highlighting the divine law. Har bisrat sada khwari. Bisrat means to forget. By forgetting God,
there is always devastation. There is conflict, suffering, and pain. Khwar means pain, suffering, destruction. But it is true. It is true. At worldly level, people have forgotten God. There are a lot of people who think they meditate upon God, they remember God, they adore God. But because of the ignorance, they are committing sins. Guru Nanak Dev Ji Maharaj enlightened the world. It is down to the world to take it or dump it. But if you take Guru Nanak Dev Ji's advice, you will liberate yourself of the misery of this world. But if you don't, then don't blame anyone. Guru Nanak Dev Ji Maharaj revealed to the world, दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच तां पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास. You will realize the truth. Your life will be full of joy and bliss if you enshrine the true Lord in your heart. And what are the signs that you have enshrined Lord in your heart, Vaheguru in your heart? What are the signs? दया जाने जी की किछ पुन दान करे. Spread the compassion and mercy amongst all the living beings, right from the size of an elephant to an ant. Ant is small, very, very tiny, crawls on the ground. You should be merciful. Treat the ant with respect because ant is creation of God. There are a lot of people who seem to be religious. They wear religious garbs, but they don't hesitate killing animals. They don't hesitate even killing human beings. Within one religion, I'm not talking about inter-religion. Within one religion, people go out to kill each other. There's no compassion. There's no acceptance. I was shocked to hear about the Christians fighting in Ireland. They are Methodist and they are Catholic Christians. Everyone is so jealous of each other. There's so much hatred. Then at the inter-religion level, well, you can't even talk about it. You can see it in front of you. People from one religion don't like the people from other religion. So those who dislike other people, dislike other living beings, disrespect other living beings, they may wear religious clothes. They may call them some religious, but they are not religious. Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in the Bani, on one side you are saying God is in everyone. But then, why do you kill the chicken? वेद कतेब कहो मत झूठा झूठा जो ना बिचारे जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे. Murgi means chicken. Because of mass meat production, we are seeing the change in climate. That is biggest reason why the climate is changing, because human beings are exploiting God's nature, God's creation. They have forgotten about the rules laid out by God. People are walking against God's will, and that is the reason
There is so much turmoil. There are so many viruses going around the world. There was a program on the television whereby they were showing the town in America where there's a mass production of meat. When you raise the animals and birds to produce the meat, their waste has to be disposed of as well. So they were making the paste of their waste and spraying out in the open. And that was affecting people living nearby. Imagine what is happening around the world. How many animals are being killed every day? How many living beings are being killed? As a result of that, there are so many conflicts. The environment disasters are happening. Now people are saying you need to have electric cars. But everyone is hiding behind the fact that there are so many animals are being killed, birds are being killed. People don't want to know God. And Guru Maharaj has made it very clear in today's Hukamnama, when you forget God, you do not practice the divine laws created by God, then you're going to suffer. Har bishrat sada khwari. So that's why there is drive to go vegan, have plant-based diets. That's what God created for human beings. That is why there is restriction on alcohol consumption in the public places, because people get drunk. They end up doing crime. There are so many people who cause accidents because of the drink and driving. And drinking alcohol or taking drugs is forgetting God, going against God's will. People think they are super religious, but when it comes down to the nitty-gritty, the essence, people aren't following God. Within one family, there's so much hatred. People in the family, they are meditating in their different rooms, different houses. But when it comes to coming together, they have so much hatred and jealousy. There are conflicts in the families. So that is what Guru Maharaj is saying. Come on, wake up. You can save yourself from the misery of this world, suffering of this world, all the deception, hypocrisy that is going on around you by submitting to God. ताको धोखा कहाँ व्यापै जाको ओट तुहारी रहाओ. Those who take your shelter, your oath, they will never suffer from any pain and suffering. They will never be deceived. No one can cheat with them. Rahao, that's the essence of the Hukamnama. Satsanga ji, Guru Nanak Dev Ji Maharaj has revealed that result of or product of meditation is love and compassion. So we meditate so that we can inherit the compassion, the virtue of compassion and love from God, who is ever and ever merciful. Satgur mera sada dayala, all the time. Tu mera rakha sabni thai, tapo keha kada jiyo. Meherwan, sahib meherwan, sahib mera meherwan, ji sagal ko de daan. God is merciful all the time. So purpose of meditation is to inherit the quality of mercy and compassion, love, tolerance, acceptance, humility. God is so humble, so kind. Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes mit bolada ji, har sajjan swami mora,
ਹੋ ਸੰਮਨ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋੜਾ. I make mistakes so many times, but God is so sweet, so kind, never gets upset with me, never gets upset upon me. And this is the kind of nature we need to have. This is what is meant by meditation and submitting to God. When you find out what is the true purpose of life, how can I follow God? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes in Japji Sahib Bani, the way to follow God is Amrit Vela Sachanao Vadiyai Vichar. So there is a question, how I can enshrine God in my heart. किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल. And Guru Maharaj made it very clear that you have to walk in God's will. Question is, what is God's will? Hukmi hovan akar, hukm na keha jai. Hukmi hovan ji, hukm mile vidyai. Guru Maharaj describes that the whole creation has been created by God's will. But we cannot explain how. We can only guess. Scientists are guessing there was a big bang. Who came first, chicken or egg? People forget that God can create both together. God is almighty. Who came first, human beings or earth or air? Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes in simple words. First of all, God created the air. Now, this aligns with the law of physics. We need air. From the air came the water. 2 parts of hydrogen, 1 part of oxygen, and also from air, from different kind of gases, came the liquids. And from the liquids came the matter. All the rocks, they are solidified liquid. But then Guru Maharaj goes on to describe what is the will of God for me and for all of us. Sacha Sahib Sach Nae, Bhakhya Pavo Par, Akhe Mangah De De, Daat Kare Datar, Phir ke agge rakhiye jit se darbar, Moho ke bolan boliye, jit sunta rahe pyar, Amrit Vela Sach Nao, Vadiyai Vichar. This is the will of God for all of us. In early hours of the morning, praise God. Contemplate upon the greatness of God. As you glorify God, you will inherit God's virtues. The mercy, compassion will become part of your thinking, part of your actions, part of your speech. So Guru Maharaj reveals those who meditate upon God in true sense sacrifice unto them. It is so difficult to meditate upon God and inherit God's virtues. Guru Maharaj is saying, Gun nidhan gun tinhi gaye, jako kirpa tari. Only those can sing God's virtuous praises who are blessed by God, who pray to God for the blessing of the kindness, the love, humility, contentment, so that they can serve God in true sense. And such people are so blessed. The line reads as, Gun nidhan gun tinhi gaye, jako kirpa tari. Otherwise, people chant God's name in vain. People say from their mouth, Har Har, Vaheguru, Prabhu, but they don't practice. And Guru Maharaj warns us in the Gurbani
हर हर करे नित कपट कमावे हृदय शुद्ध न होई. Wow. One is chanting the mantra har, but the mind is still corrupt. Mind is still full of arrogance and pride. Mind is full of jealousy and hatred. Then how you can expect peace in your life? Andin karam kare bahutere supne sukh na hoy. Such people won't get joy and happiness and peace even in their dreams. So we need to be open book, transparent, geo nirmal, baro nirmal, pure inside and pure outside through actions and speech. Guru Maharaj is saying, I'm looking for such devotees of God. So sukhiya tanu us janma nanak tis balihari. Such people abide in peace. Blessed is their human life. And Nanak, Guru Arjan Dev Ji Maharaj is saying, I'm sacrificed to such people. I'll serve them. I'm looking for them. They are very, very difficult to come by because there are only few, not many. Those who forget God, they are leading a life of a snake. बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अरझारी. Without the simran or meditation upon God's name, this life is like life of a sarap, which is snake. Arjari means snake who lives for a long time. And all his life, snake produces poison. So Guru Maharaj has used beautiful metaphor that people who forget God, they produce poison within their mind and they spread that poison amongst the society, amongst the nations. There are wars, conflicts happening. Why they are happening? Because people have forgotten God. Leaders, they are corrupt, they are greedy, they are arrogant. Until people submit to God, there can't be peace. In simple words. So Guru Maharaj is saying, So sukhiya tan us janma. Nanak tis balihari. But then Guru Maharaj talks about being king or ruling the earth. And Guru Maharaj has beautifully explained, even if one had to become the ruler of the 9 continents of earth, not one country, 9 continents of the earth, rules the whole earth, still without submitting to God, his or her life is absolutely mess. Nav khandan ko raj kamave, ant chale go hari. In the end, one would depart from the world empty-handed and will suffer through the transmigration cycle of death and birth, suffering, the pain that comes with it. So what's the point? You look at the history, Alexander the Great, Hitler, they wanted to be the rulers of the world. But how did they end up? Hitler ended up committing suicide. He killed his own family with his own gun, his commanders, and then he killed himself in the bunker of the building, which was surrounded by the Russians. What a tragedy. It all started from ego, and it caused so much destruction. That's why one person in a family who is arrogant can make other people's life miserable. But Guru Maharaj gives us the assurance that if you stick to serving God, if you dedicate your life to serve God, no one can touch you, no one can harm you, no one can give you any pain and misery. ना ओह मरै न ठागे जाए जिनके राम वसै मन माहे.
those who enshrine love for God in their heart, they submit their life to serve God, they won't be cheated. They will become eternal. Even death can't cheat them. They will become eternal and always abide in Anand, the eternal joy. So with these words, Sat Sangat ji, we're going to switch over to translation in Punjabi. Please stay tuned. ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖੁਆਰੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੰਗ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਦਿਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕੀ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ। ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਇਹ ਮਨ ਕਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਆ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਕਵਨ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਨ, ਕਵਨ ਥਿਤ ਕਵਨ ਵਾਰ। ਕਵਨ ਸੀ ਰੁੱਤੀ ਮਹਾ ਕਵਨ, ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਨ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਰੁੱਤ ਮਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕੋ ਸਾਜੈ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭੇਂਟਾ ਕਰੀਏ?
मोह के बोलन बोलिए जिस सुन धरे प्यार, अपने मोह तो किहड़े बोल बोलीए। भी साडा वाहिगुरू नाल प्यार पै जाए ते वाहिगुरू सानू प्यार करे। ये हुक्म है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ, कहूं सिमट पे हो शंकर इकट्ठा। सगरी शिष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप संभव। वडियाइयां का विचार कर करके पता लगता भी ये मालक की खेड है। परमात्मा इन्ना दयाल है। गुरु महाराज कृपा करते ने, रोगन ते अर सोगन ते या जोगन ते वो भांत बचावे। सत्र अनेक चलावत घाव, तो तुम एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर देख, सो पेट ही के पट बीच बचावे। गुरु महाराज कहते ने इन्ना दयाल है महाराज अकाल पुरख वाहिगुरू, वो मां के गर्भ दे विच भी जिहड़े पापी इंसान ने, पापी आत्मा है, उन्हां नूं भी खुराक दिंदा। किन्ने चोर ने, किन्ने हरामखोर ने दुनिया च, उन्हां नूं भी पालदा। ये सुन सुन के हिरदे विच दया पैदा हुंदी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ सच नाउ वडियाई विचार। जे मेरा मालक मिठ बोलना ते मैनू भी मिठ बोलना होना पैना। मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा। मैं बड़े पाप कीते ने, मैं पाप कर करके थक गया, पर मेरा मालक कदी कोड़ा नहीं बोलता। हो संभल थकी जी, वो कदे ना बोले कोड़ा। कोड़ा बोलना जाना है, ਉਹਨੂੰ ਕੋੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਐ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵੈ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ। ਇਹ परमात्मा ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ परमात्मा ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਣਾ, ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਐਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਉਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ, ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨੌਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਮਾ ਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਭਾਈ ਬੜੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ, परमात्मा ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ परमात्मा ਦੇ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ।
ਤਾਂ ਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।